Nature needs no help, no interference. Just sync with it. What you praise, you increase. So be liberal with it. Wellness morning to all from Building Spiritual Muscles, a subsidiary of Human Empowerment L03 in charge. We welcome you all to our day 5 of our 10-day ongoing series on Laws of Universe Level 3. Non-interference and praise. These are the tools that Vindri Kaurji, our spiritual healer and life coach, will teach us today. So let's get started. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh, Sat Shri Akal. Good morning to all and good evening to the overseas. Ram Ram Ji. So today is our 5th day. Early morning risers, 5:30. So we start with the new tools. There are 2 of them, that is non-interference and praise. Non-interference. Khali soch ke dekho, non-interference. How much we interfere into people's life. Don't we interfere? Everyone is interfering because we are in the habit of interfering. But what is non-interference? We are interfering, but what is non-interference? Not entwining by judging. When we are judging someone also, we are actually, what are we doing? We are actually interfering. So, not entwining by judging or interfering with another's decisions or actions, allowing all to grow at their own space. Ki asi waqai non-interference hai kya? We are always passing judgments. We are always interfering into the people's decisions, actions, and we don't let them grow. आजकल तुसी देखोगे कि इतने काउंसलर्स लोग की गल कर रहे हैं. Give space, give space. Why we are not supposed to? Why we are not supposed to interfere? Reasons are what? Because they say that every person on this universe is unique. And every person is on his own journey. So that means that every person is having his own thought process. They have hurdles. They have to all walk in their own space. But we do not have this knowledge, so we are always interfering. We do not advise. We definitely give our opinion, we give our suggestions. We definitely give them. We give our children, we give the elders, we give all our friends. We definitely have the right to give our opinion. But ki asi khali opinion tak hi reh jande hain.
ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. So we do not give them the space. And when we do not give them the space, problems arise. Now, non-interference. Non-interference means respecting the sentiments of all religion. देख लो धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ we people are all interfering. All interfering. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. Interfering in states. This is all the worldly things. Even ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, way of living ਹੈ, their way of thinking ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So non-interference is what? Is just respecting the people's sentiments of religion. ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ non-interference ਹੈ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ and yours is not in lining with it, they have the right. They have to choose. They can choose. We should give them the freedom to choose. That means we are respecting them. We respect their feelings, we respect their decisions, we respect their choices. We give them space. This is called non-interference. But थोड़ा जा time लगा के सोचो कि वाकई ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. Do we do it? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ. Yes, you have a responsibility, but there is a benchmark to it. You can throw your decisions. You can give them a little word of the world, but you cannot impose, because they have their own way of thinking. They have their own choices. They have their own karmas. They have their own hurdles. They are all on a journey. Everyone individually is on their own journey. So if you find something is going wrong, you have the right to advise them. But you cannot interfere in their choices, because they have their own karmas, they have their own decisions, they have their own causes, they have their own triggers. That चीज ਨੂੰ समझनी पड़ेगी. Now, what are the words that we use for non-interference? Non-interference means respecting the sentiments. What is the easy word for interference? Opposite of non-interference is interference. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ there are so many words that come, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we can use instead of interference. Interference ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ words use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. First thing, obstacles. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ obstacles ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤਨੇ hurdles ਆਉਂਦੇ. You see so many obstructions come, obstacles come, hurdles come. What are they? They are interfering. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਆਬਸਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੇਵਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹਰਡਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ. These are words used in place of interference. It is used in place of interference. But ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ then what is it? Is it good or is it bad? Always have a silver line. Read between the lines. Understand the secrets. In spirituality, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ interference in life ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ obstacles ਆਉਂਦੇ ਹਨ, always try to see the positive side of it. Always see the positive. Let us go on to the spiritual way. In the spiritual way, what happens? एक obstacle आता है. No, please be on the first slide only. Please be on the first slide. ਜਦੋਂ obstacles ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ, ਕੋਈ obstacle ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. These are obstacles or these are interferences. Now, ਵੈਸੇ ਤੇ we will go haywire, ਅਸੀਂ ਟਹਿ ਟੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, but ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, so these obstacles, these interference, these obstructions, ਇਹ hurdles ਹਨ, ਇਹ embarrassment ਹਨ, ਇਹ barriers ਹਨ, ਇਹ hindrance ਹਨ, what are they giving us? That ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ obstacles ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ what you sow, so shall you reap. Why are these hurdles coming into life? Because of our causes.
So we have to see interference is something which we can take it positively also. And non-interference means कि जदों भी कुछ चीज होती है with any of our children or in religion or with our friends and all, please do not impose. Please do not impose to make choices according to you. Do not interfere. Give them space. Kyun? Because all are on a journey. They are all on a journey. And which individual journey? Everyone has to evolve. Or jadoo they have to evolve, उन्हां दी hurdles अलग-अलग होंगी. उन्हां दी choices अलग-अलग होंगी. They are going to have their own causes. उन्हां दी compensation अलग-अलग होएगी. उन्हां दी correspondence अलग-अलग होएगी. Then when they are going to use these tools of courage, अलग-अलग जेरे tools ਅਸੀਂ रोज करा रहे हैं, everyone is having, but intensity अलग-अलग होंदी है. कितनी powerful है, कितना कुछ उसमें courage है, हर बंदे दा अपना-अपना होता है. So don't try to interfere there. Don't try to interfere. And non-interference, जदों भी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि non-interference, remember this word. When you see obstacle come, mean it is an interference has come into our life. Obstructions have come, interference. Hurdles have come, interference. Embarrassment aa jandi. This is also a hurdle. This is also a hurdle for us. This is also interference for us. कोई कम ਹੁੰਦਾ है किसी चीज ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ embarrassed feel ਕਰਦੇ ਹਾਂ. We are feeling very embarrassed also in the interference is a hurdle. ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. We cannot even let go. We cannot even move because we are embarrassed. So it becomes like an interference. Barriers and hindrance are all interference. But one thing remember, that if you have to become non-interference in people's life, we have the right to advise, you have the right to guide, but you cannot impose. You have to give them space. Let them make their own choices. Now you come on to the other one. We say that there are two types of non-interference. Non-interference is two types. Now, what happens? There are two types of interfering into the people's life. Thoda da dhyan dena. Next slide will tell you that there are two types of interference. Now, which is good? One is constructive and one is non-constructive. One is destructive. One is constructive interference and one is destructive interference. Yes, you can go on to the next slide. One is the constructive interference and the next is the destructive interference. Now, what is constructive? For example, koi mera bacha ya koi mera spouse or anyone or my friend has got a thought process and wants to move in life and is not. Agar usde naal mera way of thinking, my thinking can help. अगर मेरा उसके कहने दे नाल उसको अच्छी तरीके दे नाल एक रास्ता मिल जाता है, then my interference is going to be constructive. Then my interference is going to be constructive. But if I want कि भाई किसी बंदे दी अपनी सोचनी है चलन दी और मेरी opposite हैगी है, it can destroy. So it's better that we do not interfere. क्यों? साडा लोगा दा tune नहीं है. We are not tuned to it. He thinks east and I think west. So then do not try to interfere. Then you are going to be destructive interference. Only interference is that when you can gel. When you think that person can take your thing and you can guide it. You see the tuning is there. Then you can interfere. That is called constructive interference. And when you find one is going east and the other is going west, please do not interfere. You can be destructive. Now, Hanji, you can just go on to the next slide. Rimpleji, go on to the next slide. Yes. Now we come to the spiritual law of non-interference. What is the spiritual law of non-interference? Soul's responsibility not to interfere in the affair of another soul, but that allows others their freedom. पूरी जिंदगी ਅਸੀਂ interfere ही करते आए हैं. ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ हैं. Let it be our spouses, let it be our children, let it be our in-laws, let it be our pekas, let it be our friends. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ by interfering into their freedom.
I've already told you in the before also that everyone is in their own journey. हर बंदे दी अपनी सोचनी हुंदी है. They all have their own thought way of thinking. They have their own hurdles. They have their own triggers. They have their own causes. They have their own seeds. So they all are evolving in their own space. वो अपने अपने space दे विच ही कर रहे हैं. कोई आगे तो कोई पीछे. But what happens? We should not interfere into the affairs of any other soul. Let it be our children, let it be our spouses, let it be our friends, let it be our in-laws. Kisi de naal bhi, we should not interfere into the affairs of the another soul. You can advise them and give them good decision, but you cannot interfere. Please give them advice. It is their choice. It is their freedom. It is their now choice to do. So this is where non-interference comes spiritual. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ interfere ज़्यादा करते हैं ना, तो what a चोट सानू ही लगदी है. One thing remember, we only get thing. चोट सानू लगदी है. ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, we are interfering to our children's life, interfering to our spouse's life, interfering to our friends' life, we are interfering into our in-laws, everywhere we are interfering. Why? Because we want them to change. We want them to change. But what does the law say? That you cannot change anyone. If you try to change someone and by interfering, it's like hitting your head against a wall. And who gets that? चोट किसनु लगेगी? वो सानू ही लगेगी. You can give advice, but don't try to interfere in their choices. Give them the freedom, give them the space, because they will move in their own space. They will go according to their own karmas. They go according to their own causes and triggers. This is spirituality. To interfere usually involves a lack of love. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ interfere ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ spouse ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, तो we are interfering. That is not love. That is lack of love. That is what? That is actually attachment. That is actually attachment, and attachment is a negative energy. So whenever we are interfering to children's life, means that is lack of love. Don't think that बच्चे अब कहते हैं जी आज बहुत बच्चे पढ़ते पे, तो ਅਸੀਂ रोज कहते उठ के पढ़ो एग्जाम. तो कोई बंदा कहेगा why are you telling them? Give them the big enough they understand. तो अगर मामा बैठ जावन, ठीक है जी, उन बच्चे आपे करेंगे बड़े सारे, तो दूसरा कहेगा क्या गल है, तो बच्चे नाल प्यार ही नहीं, मोह ही नहीं है, तो बच्चे ने कुछ कहते ही नहीं है कि, because they think this is the natural process. This is something natural. Mothers have to be hyper and keep on telling to show that they love the children, they care for the children. But no, this is attachment, this is not love. Now, a very important thing which I want to tell you about, when we interfere into people's karmas, the interference, we have to be non-interferent. For example, I've written Reiki, interference into the karma. When a person is suffering, physically, mentally, emotionally, someone is suffering. So what happened? They come to the grandmasters, to the Reiki grandmasters, they come. For what? For the healing. For the healing. This is my self-experience, what I'm talking about. So when they come for healing, the Reiki masters heal them. They heal them. How do they heal them? When they heal them, taking the energy from the cosmic passes to the heart chakra, and then they heal the person who comes. That person becomes okay. Hafte 8 din baad again he goes back, square one, again he comes. He wants healing. He wants healing in Reiki. So then we realize that we cannot barge into anyone's karma. Everyone has to work for themselves. They have to work for themselves. We cannot give them on platter everything. We keep on healing them after every 1 week, 10 days, 1 week, 10 days. And then what happens? We're actually working against the karma. We are barging into the karma. They have to learn to complete their lesson themselves. They have to face their own hurdles themselves. They have to counteract themselves. When they're counteracting themselves, this is what we are teaching in Naam Simran. That was the time when I said Tata bye-bye to Reiki, because I did not want to barge into anyone's karma. So I gave them a tool of Naam Simran.
that please do not come back to us. You have any such type of a problem physically, mentally, emotionally, or relationships, please use these tools yourself and get yourself out of the mess, because that is your karma. You have to work for it. It is not we. So that is what Nam Simran teaches, that each and every one has to use those tools so that we can get out of all these negative thoughts, get out of our weaknesses of emotionally, physically, and mentally, and make our own relationship beautiful. We don't need middle people at all. So this is what happens when we are barging into anyone's karma. Now, let's come down to the next two. So please stop barging into anyone. Give them the freedom. But you can advise. If they ask for advice, please give them the advice. Suggest them. After that, leave them. Now it is their choice, it's their journey. Let them do it. Give them the space. Now we come into the next tool, that is praise. Now, what is praise? To commend, to recognize, to appreciate. Next slide. Is to commend someone, to recognize, to appreciate, to compliment when you see something in someone. So this is something very simple which you understood, that this is just how किसी बच्चे ने कोई काम किया, you praise very good. किसी ने कोई चीज की, thank you. You see something very excellent, you have to just praise and give a compliment, appreciate and recognize whatever they are doing. Let it be small. Learn to recognize. एक बच्चा छोटा सा भी काम कर दे ना, उसको recognize करो, उसको appreciate करो, उसको praise करो, उसको compliment करो. Because it boosts up the person. It is going to boost up the person. So now it says that praise is to commend, recognize, appreciate, compliment another. Now, what are the benefits of praise? ऐसे praise तो सीख लेता कि चलो जी appreciate करना है, compliment करना है, recognize करना है, commend करना है, ठीक. But what is the benefit of praising? What is the benefit of praising? Praise is indeed a patient and restorative tool. It helps, is a tool, that actually sanu you can say it's trying to heal us up. It's a way of healing ourselves. It charges us for the better by refocusing our actions, realigning our priorities, and restoring our souls. When we are praising, ਅਸੀਂ praise ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, slowly ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ praise ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ confidence ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ confidence create ਕਰਦੇ ਹਾਂ. And when we are praising the things, slowly ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, we are also we are also restoring our soul. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ wounds ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ by praising. Now how? See, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ praise ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ the whole universe, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, the whole universe is praising. ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, is only ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Please stick to the पहले वाले. हाँ, okay. So what happens कि ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ praise ਕਰ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ how can a stone or a plant or an animal ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਤਾਂ spiritually ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਿੰਝ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? Can an animal talk? Can a plant talk? Can a plant think? No. It doesn't have, it is not the stone dynasty, the plant dynasty, or the animal dynasty. It's not like a human being. We have a mind which can calculate and we can evaluate, but they cannot. But you know, गा किंज रहा है, उदी उस्तत किंज कर रहा है, उदी praise किंज कर रहा है? By following the laws of the nature. हर चीज उसके हुक्म में चल रही है, उदी हुक्म तो बाहर उल्लंघन नहीं करते. They don't break any laws. They are absolutely in tune with the laws. अगर पानी है, पानी दा काम है निमरता, to go down.
ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਰਮ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾ। नो, उसका ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ, उसका ਜਿਹੜਾ नेचर, उसका ਜਿਹੜਾ लॉ है, ਉਹ ਆਪਣੇ लॉ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ लॉ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ। Let it be animals, let it be the plants, let it be the sound, all of them are in line to the laws of the nature। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। This means that they are praising, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਉਸਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। How? By obeying the laws of the nature। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲॉस ਕरें ਉਹ लॉस ਚਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਦ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਪ ਦ ਬਲੇਮ ਗੇਮ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਨਾਟ ਬਲੇਮ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਸੋ ਮਚ ਫॉर मी। ਪਰ ਭਾਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਟ ਯੂ ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂ ਰੀਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਅ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਨॉट, what I am suffering is because of my own cause and my own sin। खाली मनना है, we have to just agree to it, accept it totally। जब तक से accept नहीं करेंगे, we cannot let go। And if we will not let go, we will not be happy। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। So what happens when we are walking on the laws of the nature also? ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, you have to just be thankful। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ gratitude, praising is gratitude। Praise is totally linked with thankfulness। ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। Why? We are thankful to him, we are praising him, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, has given us so many things। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਖਤਮ, you can imagine what we go through। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, he has given us। So aren't we being full of gratitude, full of praises, full of thankfulness to him? ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, all are working for us। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਰੂਟ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚੀਜ਼, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? It is for us people। We have to enjoy the universe। Aren't we supposed to be always praising him? Aren't we always supposed to be in gratitude? Aren't we always supposed to be thankfulness? ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ praises ਦੇ ਵਿੱਚ। So this is how we people are supposed to be totally praising, like how the rest of the three dynasty are praising, by accepting। ਅਸੀਂ accept ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ gratitude ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। Do we accept it? कि शुक्र जो भी आया है, I can understand this is a lesson for me, it is for my evolution। Thankful। बच्चे कहेंगे जी थैंकफुल, भाई इतना आपके मेरे नाल हो गया, थैंकफुल इतनी चोट देगी, because we are not ready to accept the law of the universe। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। we have to be in the ਹੁਕਮ of the law, but ਮਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, then ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, कोई साढ़े अंदर कोई बुरा हो रहा है, कोई किसी गाली गलोच कर रहे, कुछ भी कोई ऐसी चीज साढ़े सामने आ जाती है, और कोई खुशी गमी आ जाती है, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। We are always in the ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। Why? Because we have understood ਕਿ ਇਹ laws ਹੈਗੇ, ਇਸ law ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇ, we are trying to tell him please change your law for me, change your law for me।
He will not change. The laws will not change. They are unchangeable. Aad sach, jugad sach, habi san, nanak hosi bhi sach. Shuru to it is unchangeable. Agge bhi unchangeable hoega. So don't try to do ardasas. Going to the Gurdwara and Mandir ki main every day, mere badal de, nahi badalega. That means we are commanding him that change your laws for us. No, he says nothing doing. Laws are not going to change for you. So we have to accept it. Ki jo ho raha hai, law de andar hi ho raha hai. I have to accept it. So these so many of laws we have done, fit karo kere law vich aanda hai. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਆਲ ਦ ਲਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਆਇਆ ਹੈ what is it oh cause and effect what you sow oh it is corresponding oh it is compensation oh rhythm is gone the yang is gone up the yin is gone everything is related एक भी incident event आ गया all the laws are. So learn to praise, learn to be in gratitude, learn to always be thankful. Because praise is connected along with thankfulness. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ just simply ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ recognize ਕਰੋ then we now this is now what psychology is teaching us. Boost up their confidence. उन्होंने प्रेरणा दो give them the aspiration उन्होंने अंदर जज्बा करके छोटे छोटे you have to just appreciate them recognize them give them compliments there बस छोटे छोटे same way inside spiritually उस तक संसार ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ. Now there is a very thin line between praise and worship. Praise is a part of the worship. Praise is a part of the worship. ਅਸੀਂ praise ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ worship ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. Now what is praise and what is worship? Praise is something, you know, when someone does something for us, gives us something, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ thankfulness ਹੋ ਜਾਂਦੇ. Because praise is connected to thankfulness. Praise is connected to thankfulness. So when we are praising, so we are being thankful. उसने ਸਾਨੂੰ कुछ ਦਿੱਤਾ किसी ने सान दिता ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ thank you it was very nice it was very good ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ thankful ਕਰਦੇ ਹਾਂ that mean ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ thankful ਕਰ because ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ so this is what is praising is now what is worship now worship is something very deep in this can you just get into the slide of the praise the difference between praise and worship so that they can just click it. Anji Dimple ji, I can just put on the praise in the. So what is worship? Worship comes from a different place within our spirit. This is something different. Now this is what you will see that praise can be a part of worship, but worship goes beyond praise. Praise is easy. Worship is not. Praise is why because agla kuch kar rahe hain asli uska praise kar rahe hain but worship is what is my internal core oh mere andar hi hai now worship gets to the heart of who we are asli pehchande ki main haan ko who am I I am the mantu jyot swaroop hai I have to worship that it is inside me I recognize that I worship that ਉਸ ਨੂੰ worship ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ I let go of my own false identity. This is worship. Worship of who am I? Mantu jo swaroop hai. Who is this thing? Oh, that oneness hai. That soul consciousness hai. And I'm going to worship that because I am going to get in tune to that. How do I get in tune to that? By letting go my ego. I just have to let go. I have to bring in that humbleness. I have to get the total surrender. These are the qualities that I have to work on. And when I work on, this is what is called worship. Now, when I am praising, praising kardiyan karde, the shukrana kardiyan, what happened? I start praising the whole universe. I praise this body. I'm thankful to everything. Slowly, I get into worship.
slowly, slowly, because praise is a part of the worship. Worship is very wide, is very, very wide. So we have to understand that every day we are supposed to doing what? We are supposed to be always in gratitude from morning to night. From morning to night. We have to have total surrender. Total surrender. And then you will see that in the last slide, what I have already done with you, what I have already told you, that always be in Shukrana, Shukrane Vaste. Please understand all the laws that we have done. And it tune kar lo apne aap mein ki we all are inside the law. ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 24/7 all the laws are working side by side ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ but they are working ਕਿਉਂ these laws of the universe ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ He is residing in all these laws. कोई भी नहीं बच सकता से ਅਸੀਂ खाली अपने मन ਨੂੰ ट्यून करना है we just have to make the मन understand उसਨੂੰ नॉलेज देना जितनी भी ਅਸੀਂ लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपने मन अंदर बिठाओ इसਨੂੰ समझाओ मन ਨੂੰ कि तू नहीं बच सकता तन्नू ये लॉज ਨੂੰ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा खाली ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ नहीं हैं इस करके ਅਸੀਂ दुखी हैं so now we take these two laws of praise and we take of non-interference. So we have completed today the 10 laws. On a 10 laws, please take away what is it? All these 10 laws, please apply to it. And how will you apply to it? How will you apply to it? You will start from the very first day of aspiration. You will start from the aspiration. What is? Jitni bhi knowledge ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ it is an inspiration ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਗਿਆ aspiration ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ dedication ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ we will become dedicated in doing what our self love now we will learn to have a self love ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ courage ਉੱਠੇਗਾ and when we have the courage then what will we do then we start the courage to face we'll take our responsibility ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ एक चीज जज्बा आ गया साढ़े अंदर करेज आ गया कि यस जो भी आ रहा है we have the courage to face and be very honest to us honesty da bhi le leta na jad honesty bhi aa gayi hai so then what happens we have taken the responsibility we have taken all the tools and now then we become patience साढ़े अंदर patience आ गया this is the qualities of a leader so leadership आ गया देखो one law how we are integrating with everything and when the leadership comes we have the patience and then today what do we do okay now non-interference no interfering we have realized everyone is in their own rat race their own hurdles their own causes their own effects own correspondence everything is their own individual advice is definitely there but no interference and then when we see this then देखोगे दुख सुख सारे आएंगे triggers आएंगे हमेशा उदे शुक्राने विच रहो हमेशा उदे praises विच उदे गुणां नूं गांदे रहो the whole universe is singing the whole universe is following the laws of the nature कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता उसको नहीं तोड़ता उदे को बाहर नहीं है एक इंसान ही है who is always break not understanding not agreeing with the laws मंदा नहीं है चल तो the law विच ही रही है जिसने आके मारना है उसने मारना ही मारना है जिसने आके थोड़े सामने आके टैटे होना ही होना है किसने आके गाली गलोच करना उसने करना ही करना है the causes are yours so it is very important for us to understand and then use this phrase and always be in shukrana so today we have completed the 10 laws of the sub laws so I hope you have understood any doubts please clear it up Anji Arvinder you can carry on 9th and the 10th tool non-interference and praise so beautifully explained but not so easy to implement so let's start so now we start with the questions
हाँ जी, नीता जी। मैं वागुरु जी का खालसा वागुरु जी की बाबू फतेह। जी की फतेह। मैनू थोड़ा सा वर्शिप दे बारे दोबारा समझाओ प्लीज। हाँ जी, देखो प्रेज की है, अगले ने कुछ काम किया, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਥੈਂਕਫੁਲਨੈਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪ੍ਰੇਜ਼। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ। What is worship? Worship is very deep down. It's very deep down because they say that praise is a part of the worship. What is worship? Worship is only concerning me. It's only concerning me. Kyun? That worship is to someone that is deep down inside me. ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I have to recognize that who am I? अगर मैं वर्शिप करना है तो हु एम आई, मनु पता लगे कि आई एम मन तो ज्योत स्वरूप है। तो व्हाट इज इट, आई एम ब्रेकिंग नाउ टू वर्शिप हिम, टू वर्शिप दैट मन तो ज्योत स्वरूप है, टू वर्शिप दैट आइडेंटिटी, टू वर्शिप दैट वननेस। आई हैव टू ब्रेक फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियस। मनु अपने आपे तो तोड़ना पेगा, मनु अपने ईगो नु तोड़ना पेगा। आई हैव टू ब्रेक, देन ओनली आई कैन वर्शिप। Because I am this physical body and this physical body is the body conscious. And who am I? I am the soul conscious. I want to worship the soul conscious. I want to worship that oneness. I want to worship my identity. मैं पूरी तरह इन लाइन होना चाहती हूँ अपनी आइडेंटिटी नाल। पूरी जिंदगी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो दी पूरी बरात नाल ही जुड़ी रही है। क्यों? I was in the body conscious. Now I want to be in line with my own real identity. I want to worship. How do I worship? I have to get in line with it. How do I get in line with? By breaking from the body conscious. I have to break from my ego. अगर मैं अपने ईगो तो टूटती है, मैं अपने आपे तो टूटती है, तो मैंने सारे काम क्रोध लोभ मोह की पूरी बरात भी निकल जाएगी। I have to break. So this is a very deep worship, very deep worship. Praise is a part of the worship. Worship is a very big covering, which is absolutely going to the core of myself. It concerns only me. Praise concerns the other also. Worship concerns me. I hope, Nita, I'm quite clear about it. Yes, ma'am. Yes, yes. Thank you. Anji. Wajib, that praise has to be genuine, but na jive ninda maadi hai, the Yes, chuthi yes. us to bhi zyada maadi hai, That will be hypocrisy, no? We did last time a hypocrisy. Yes. Your in and out Yes. has to be in line. That has to be very clear. Absolutely, yes. Right, right. हाँ जी, सुरजीत कौर जी। Unmute, unmute. हाँ जी। यस यस, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी हाँ जी। सवेरे सवेरे मुलाकात होंगी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਵਰੀ ਡੇ। देखो, this is what I wanted you to feel. I wanted you to feel. ਅਸੀਂ जपजी साहिब ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੀ ਪढ़ ਰਹੇ ਹਾਂ। अगर the Hindus and all, they are doing the Gayatri mantra. If there are Muslims, they all. This is what I'm trying to explain. हाँ जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा ਭੂਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, so that is not worship as per your views. Yes. That is not worship. Yes. ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ these rituals are, these are all rituals. Okay. It's a physical. Worship is to improve myself. Yes. आप सवारे. Getting to your soul conscious. अपने मूल नाल जुड़ना, अपने soul conscious नाल जुड़ जाना, अपने मन तो जोत स्वरूप दे नाल जुड़ जाना. To enlign yourself, to enlign, what are we to do? ਸਾਨੂੰ अपना आपा वारना पेगा, ਸਾਨੂੰ अपने ईगो ਨੂੰ छोड़ना पेगा, अपनी false identity ਨੂੰ छोड़ना पेगा. And you imagine how beautiful worship is. अगर ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ।
That's the beauty of worship. Worship is not going to Gurdwara or going to No, Mandir, and they are just rituals. They these are are just the rituals. rituals. आज मतलब एवी डेफिनेशन पता चल गई कि व्हाट द वर्शिप इज। अच्छा ਭੂਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੋ ਦਿਸ ਵੇ। ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬੁਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਦੈਟ ਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਨ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ everyone is in their own journey. A child needed a mother's womb to come onto this universe. ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਫਲੈਸ਼। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਹਿਮ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਸਫਰ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸੋ we have to understand they are not our property. They have come into the universe because they need a mother's womb. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, but yes, we have the right to advise them. But nowadays ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ we have to go ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ। तो बच्चे ना सोचने लग पैंदे ओ नुकसान होएगा, नुकसान किदा होगा, मेरा होएगा। So we have a different way of training actually, because now we cannot impose, but we have to be very clever how to advise them. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। तो बच्चा सोचता है कि अरे ये चीज से उनका तो नुकसान तो मेरा ही है, इस thinking. So we have to become very smart in giving them advice, because we cannot impose. एक बच्चा पी के आंदा है, डॉक्टर का कोई आंदा है, कहंदा जी आज मैं लेके आया हूं, आज कीता जी स्कूल दे विच हो रहा सी, छोटे छोटे बच्चे 10वीं 11वीं विच कर रहे, बच्चा आंदे से 2-3 थप्पड़ मारे, डंडा लेता, प्यो नु बुलाए करते हैं ना। तो व्हाट डू वी टीच देम कि नहीं, you will impose, you will do, क्योंकि ये ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੋਹ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ, ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ you will be driven. So we become very tactful. We say when the child comes, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਇਸਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਅਲੱਗ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, it is a universal right that we have to guide the child, but then ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ, ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜਕੱਲ everyone tries, every Tom, Dick and Harry all try, ਬੱਚੇ all try, तो you also have tried, अच्छा all of them, but then ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲ ਕਰੇਗਾ, then slowly this is one of the very important message which I always give to all the parents. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, but all children have their own background, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ, I can trust you, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, but I can trust you, you know that what is your value, what is your family background and all, I can trust you. ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਟਰਸਟਿੰਗ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਆ ਗਿਆ, is a family burden for me, my own values. So we are using, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇ, that is his journey, that is his choices. So we have to be very careful. We cannot interfere. करके देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ he goes the opposite way and ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ, then what to do? then
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ to support. blame game ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਫਲਾਨ ਕੀਤਾ ਟਿਕਾਣ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ you just see the scenario it is not easy but you know ਇਹ law ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਭਰੋਗੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਡਲਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਡਲਸ ਹਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਡਲਸ ਹਨ I have to be very careful about it ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ 2-4 ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਟੈਟ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਫੇਲਿਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ learn from your mistakes maybe this is a stepping stone for your success ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਉਹ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਰਡਲਸ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ This is the new knowledge which people are trying to help in psychology, how to help the children out. Hanji. So beautifully explained. Thank you, Puaji. God bless you. Ji. Yes. Non-interference is the main thing. Na, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. We think we are more intelligent. Yes. We think them to be Hanji, our problem. We think them to be. Yes. ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ. Yes, Rajwanji. Unmute karo ji. Rajwanji, can you unmute yourself, please? Okay, if there is a network issue, Rajwanji, I'll come back to you. Ekta, can you unmute? Hello, Auntie. Good morning. Hello, Bacha. Good morning, Bacha. Auntie, I just want to ask you one thing. Like nowadays, there are so many modalities going on, so many gurus going on. People are following a lot of things. People are going many places, different places. Some are going to ISKCON, some are going to Art of Living, some are going to many gurus too. I'm not judging anyone. They must be having some power. If they are feeling, they must be having their power. So, do you think just to think why they are doing so? How can they worship some body conscious? Is that also interference? See. Is that also that judgment is also interference? Yes, Bacha. Because everyone has their own way of evolution. Everyone has their own space. You understand? Someone again koi piche hai. We people also have gone through all these things. You understand? We also have gone all through these things. Maybe those people are also going through it. So it is through their own experience they are going to learn. But if they talk, if there's a healthy talk, कि भाई आप लोग क्या करते हो, हम लोग ऐसे कर, then that is something different. That we are just putting up our own things, how we are following, how they are following. Choice is yours and choice is theirs. But if we try to impose कि नहीं आप जो गलत कर रहे हो गलत है, no, you should, because they are also evolving in their own pace. They are also in their own space. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ We are nobody to tell them even we are not doing it right or something like that. No. When they this thing and all, if they ask you, for example, koi kehta hai ki chalo aao, you come over here, and you think that this is not in tune with me, I cannot do it, I'm not able to and all, you don't go. They will ask you ki bhai kyun nahi aate ho, and then I'm okay, I'm happy at what I'm doing, I'm happy, I don't want to get confused. Very gracefully, I don't want to get confused what I'm practicing. Then they may ask you, aap kya kar rahe ho? Aap kya kar rahe ho? Then you have the right to impart. This is what I am doing. And I'm very happy. I find there's a lot of transformation. I feel everything by just doing this, I'm getting it. These are healthy discussions. These are not interference. You're not imposing something. You're not telling them to change something. This is a healthy discussion. Because you will see, there are so many things going on around you. So many things. What do we say? Listen to everyone.
All videos are coming, links are coming. Listen to everyone, but pick and choose. What you find is good, which you find that you are having a transformation, take it. Due respect to the rest. Open for everything. Now you're open. You see, when I'm sending messages to you every day, I'm sending you of everything. हर इंसान दा मैं भेजती हूँ. I'm also listening. What I find it is now tuned with you, I send it to you. But everyone has. If today I see BK's is there, excellent. But it's not in tune with me when they say he is the Paramdham. Okay, Yes, my due respect, exactly. your way. Yeah. I go to the other Bhagwan. Very good. Karmas are excellent there. But they say they're going to the Churasi Lakju. I take the risk, due respect. I go into Goenka. I find everything is very well in tuned. They're very well in tuned. I take it. So I'm listening to everything. Everyone is speaking on the same thing. Maybe one point is differing from the other. So you cannot just think that's their way, just respect it. But you can have a healthy talk. Now, this is what a healthy talk. Brahma is, because are very good. Bhagwan Dada is very good. He's also very good. Atma is very good. All have their own specialties. Agar aap sunte ho, be careful that what you find is in tune. Practice it and see. Is there a transformation? Take it. No transformation, due respect. Okay. Like not even thinking. Yeah, not No thinking. judgments, not even No thinking. judgments, no judgments, no judgment. Why they are doing so. Like Yes, that is their all these kind of thinking is also like yeah, bad. you have to just flow, just flow. Okay, fine. Thank you, auntie. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ. ਉਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ we cannot think that they are property. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and let them take their own journey, let them fall, let them learn. But on the other side, suppose there are parents. I'm talking about parents who are like, say, senior citizens, and they are ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ conditioning here, because of that they're leading a particular lifestyle. And if you are in a position, you have knowledge, you have gyan, you can guide them, you can change their lifestyle, that becomes even more difficult. Because ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. They will not listen to you. So then you feel so helpless ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, your own parents are not listening. So in such a situation, what do you do? What happens? Please let them be in the comfort zone. Let them be. Because so many years have gone, it has gone into their blood. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, awareness ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, awareness ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ why disturb them? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਦੇ ਨਾ, maybe looking at you, they will feel it. But don't at that age, old age, don't try it. Yes, true. Hanji Rajwanji, if your network issue is resolved, you can unmute. हाँ जी भूआ जी, आवाज आ रही मेरी? ਹਾਂਜੀ 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 ਭੂਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਓ. ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਬ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਤੇ ਚਲੇਗਾ from state to state, from religion to religion. That is why we say no, that we cannot interfere. We cannot interfere. ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਓਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ. So we cannot now.
सिर्फ सलाह ते कहंदे सारे गुरुओं ने क्या सिर्फ सलाह, but what सिर्फ सलाह करी, सलाह देनी which should be very very godly advice. They're talking about that godly advice. अगर बच्चे ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ हो अच्छी नहीं रहा है ना, ਹਾਂਜੀ पॉलिटिक्स है, गुरुद्वारे ਵਿੱਚ भी पॉलिटिक्स है, कमेटियां बनियां ने, इलेक्शन होंदे ने, लड़ाई झगड़े कोर्ट ਵਿੱਚ मैटर चल रहे ने, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। So there is ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ corruption everywhere. No, there is corruption everywhere. There is corruption everywhere. We're just handful of people sitting on the Zoom. We're just handful of people sitting on the Zoom. कोई भीड़ तो है ही नहीं। मार्ग पे चलना सौखा नहीं है। वही खंजर तिखी वालो निक्की वो तो वही याद होता। Thank you, Fuaji. Thank you very much. God bless you. The highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Be generous with praise, cautious with criticism. On this note of appreciation, we end our 5th session this morning. Thank you all for joining in. We meet again on Monday. Have a terrific weekend. Yes, I can see Ekta smiling. Very good. All of you smile, no? Kuljeet, Jaswinder, Harpreet, where are you, Indu? All of you, please. I want to see all your smiling faces. Kuljeet, Jaswinder, Indu, all of you. Rimple, I want to see a smile. Anji. Cheese, buy cheese. Yes, Jaspal, I can see the cheese. Excellent, Ekta. Very good, Balwinder. Very good. Smile to So go with